Hello, class. Hello class, how are you today? Me teacher, how are you? I'm good. How are you, Crystal? I'm really good too, yeah. So welcome back grade 6. We've been looking at lesson 8, how can I get to the museum? In our last lesson, we were practicing how to ask the question. So we'll review these and then we'll look at how you answer the question and how you understand the directions. 이제 이번 수업에서는 우리 지난 시간에 How can I get to the museum에서 물어보는 표현 어떻게 박물관에 가나요? 이렇게 묻는 표현들을 좀 여러 개 배웠었죠. 그래서 그거 연습 리뷰를 하고 그 다음에 오늘은 이제 대답을 하는 표현을 배울 거예요. 그래서 어떻게 가라. 뭐 버스를 타라 아니면 뭐 지하철을 타라 이런 여러 가지 표현을 배워볼게요. So let's review how we ask for directions. So first one, how can I get to the museum? How can I get to the museum? Good. How can I get to the police station? How can I get to the police station? Good. How can I get to the bookstore? How can I get to the bookstore? Good. How can I get to the library? How can I get to the library? Good. So we're starting every sentence with how can I get to? 지금 계속 How can I get to를 연습하고 있는 거예요. 그래서 그 뒤에 이제 목적지만 바꿔서 이제 계속 그 문장을 완전히 외워서 이제 내가 언제든 자유롭게 쓸 수 있게 만들어 놔야 돼요. So we could say, how can I get to the hospital? How can I get to the hospital? Good. Or we could ask, how can I get to the bank? How can I get to the bank? Or we could ask, how can I get to the post office? How can I get to the post office? Good. So how would we answer that question, or how would we understand what the information given to us is? So we could say, take bus number 8 as an example. Okay, so take is get on this certain bus. Okay. Take bus number 8 하면은 8번 버스 타세요 이 뜻이에요. 근데 우리가 타세요가 이제 get on이잖아요. 근데 여기서는 버스를 이제 잡는 거라고 생각해서 take라는 단어를 써요. Take bus number 8. 8번 버스 타세요. And we could add anything in there, couldn't we? We could say take bus number 16 or take bus number 5. Like 16. Usually three numbers, 3 digits in case. Take bus number 201, like that. Yep, 201. Do you usually say take bus number 201? We'd say 201. Yeah. 그 만약에 세 자리 숫자 있잖아요. 뭐 201번 버스를 타세요. 뭐 아니면 뭐 900번 버스를 타세요. 이런 거 있잖아요. 그래서 그럴 때 그 900 이렇게 얘기하지 않고 그냥 숫자 세 개를 따로따로 얘기해요. 뭐 523번 버스를 타세요. 그래서 뭐 take bus number 523 이렇게 따로따로. 그러니까 뭐 523 이렇게 얘기하지 않아요. 그래서 523 이렇게 한 개씩 얘기해요. Or if we need to get the subway, we might say take subway line 2 as an example. 그래서 2호선을 타세요 이거죠. 2호선을 타세요. Take subway line 2. subway line 그 선이잖아요. 그래서 subway line 2라고 얘기해요. And again, we can add the different numbers in, line 5, line 6, and sometimes in Incheon, the line numbers have a name. So Incheon line 1 or Suin line 1.
그래서 우리가 인천인 경우에는 서울은 그냥 1호선, 2호선, 3호선 이렇게가 있는데 인천 같은 경우는 뭐 인천 라인 또는 뭐 수인선 이렇게 이름이 있잖아요. 그래서 take a survey 인천 라인 1 이런 식으로 얘기하고 뭐 수인선을 타세요 이럴 때는 take survey 수인 라인 1 이런 식으로 얘기해요. Okay, so let's just practice a dialogue, okay? Onmi teacher, how can I get to the museum? Take bus number 3. Okay, so Crystal teacher wants to go to the museum. Okay, that's where I've asked to go. Onmi teacher has said to take bus number 3. Okay, 너무너무 간단한 대화죠. 되게 simple conversation. Yes. 그래서 박물관에 어떻게 가나요? 그랬더니 그냥 대답이 너무 심플하게 3번 버스 타세요. 이렇게 말해주고 있어요. yes. Or an example for the subway. Ummi teacher, how can I get to the police station? Take subway line 1. Good. So that is very simple. And sometimes we need a bit more information because we can take the subway line or the bus, but we don't know when we need to get off the bus. So we need to practice how to say when we need to get off the bus or the subway. So we can say get off at the, and then add get off at the bookstore or get off at the police station. It's near the police station. 지금 이제 타긴 탔어요. 그래서 뭐 3번 버스를 타세요. 이렇게 말을 했는데 이제 내려야 되는 이제 정보까지 더 자세한 정보를 줘야지 우리가 정말 그 목적에 맞는 질문에 답을 하는 거잖아요. 그래서 take the bus number 3 and get off at the post office. 뭐 우체국에서 내리세요 이런 뜻이에요. get off 또는 뭐 get off at the police station. 뭐 경찰서 앞에서 내리세요 이런. 그래서 이제 내리는 것까지 정보를 줄 때는 이렇게 말해요. get off at the 뭐뭐뭐뭐라고. So an example of that, take bus number 8 and get off at the hospital. 지금 이 문장이 그런 딱 문장이에요. Take bus number 8. 8번 버스를 타세요. 그리고 get off at the hospital. 병원에서 내리세요. 그쵸? 우리도 이렇게 말 많이 하죠. Or we could say take subway line 2 and get off at the museum. Take subway line 2 and get off at the museum. So we've learned how to say get off at the, and then sometimes we'll say it's near. Okay, so I might say get bus number 8, or take bus number 8 and get off at the museum. It's near the museum. Okay. 이제 이게 교과서에서 나오는 표현인데 선생님 좀 약간 이상하다고 느꼈는데 어떤 얘기냐면 보세요. 그래서 뭐 3번 버스를 타세요. 타고 이제 get off at the bookstore. 그래서 bookstore 앞에서 내리세요 라고 했어요. 그리고 그것은 it's near the bookstore. bookstore 근처에 있어요.까지 이제 좀 더 문장을 하나 더 말해서 자세한 정보를 주는 거예요. 예를 들면 선생님이 뭐 이제 뭐 롯데마트에 가는데 롯데마트를 찾는데 그러면 뭐 3번 버스를 타고 그 다음에 뭐 병원이 보이면 내리세요. Get off at the hospital. 그 다음에 그러면 그거는 It's near the hospital. 병원 근처에 있어요. 이렇게 이제 문장을 만든 거예요. 네. So an example of that is I might say, how can I get to the bookstore? And you might say, take bus number 3 and get off at the police station. It's near the police station. 이제 이게 교과서에 나오는 그대로의 표현인데 이제 서점에 어떻게 가나요? 이렇게 물었을 때 서점에 어떻게 가요? 그랬더니 3번 버스 타세요. 그리고 경찰서에서 내리세요. 그것은 경찰서 근처에 있을 거예요. 이렇게 말해주는 거예요.
Okay, so we'll practice that a bit more. It got a bit harder towards the end, didn't it? So we'll practice those a bit more next lesson. But you did a very good job today. Well done. 그래서 지금 오늘 여기 배운 표현은 지금 몇 번 버스를 타고 어디에서 내리고 그것은 어디 근처에 있다까지 완전히 알아놔야 돼요. 그래서 지금 마지막에 배운 문장을 좀 여러 개로 연습하고 그 장소만 바꾸면 되잖아요. 그래서 Crystal, let's make a conversation like this expression. Okay, I will ask a question. How can I get to the? How can I get to the? How can I get to the bookstore? Take subway line 2 and get off at the hospital. It's near the. It's near the hospital. 그래서 이런 식으로 좀. Okay, one more. How can I get to the Songdo Elementary School? Take bus number 16 and get off near the police station. It's near the police station. 맞아요. 지금 선생님이 송도초가 어디냐고 그랬더니 number 16 번호의 버스를 타고 그 다음에 경찰서 우리 학교 근처에 정말 경찰서 있죠. 그래서 경찰서 앞에서 내려요. 내리고 그리고 정말 우리 학교는 경찰서 근처에 있어요. 그래서 이제 경찰서 근처에 있다라고까지 이제 자세하게 정보를 많이 주는 대답을 해줬어요. 이런 식으로 교과서에 나온 표현 완전히 이제 자기 거 될 정도로 말로도 잘 할 수 있고 그다음에 이제 쓰는 것도 해볼 수 있게 노트 꺼내서 지금 배운 표현을 다 적으세요. 알겠죠? 다 적고 나면 이제 공부 완전히 잘 한 거예요. Okay, you did a very good job today. Goodbye, class. Goodbye.